لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Our brothers were asking, who am I? They wanted to know, they wanted to introduce me to you. I said, I'm going to introduce myself. The modern method of introduction is the easiest, and there is no exaggeration. Once someone is introducing, there are so many ta'arufat is involved. It is better to introduce myself. Who am I? I am nothing. I am one of the servants of Muslimin and Islam, if Allah accepts our services. I was born in India, South India. There is a village called Alipur where 5,000 Sadat exist. It is a village consists of only Sadat, none of any other people are there. His name also given by my grandfather. His name is Alipur. And my father is serving there without any charges for more than 70 years. Now he's 100-year-old, mashallah. And he still serves. His job is at the field. He works as a farmer and he serves the community. When I started learning from him, I was 7-year-old when I completed Quranic recitation. At the age of 11, I used to talk with my father in Persian language while I was in India. The basic Arabic grammar I learned from him. Then I went to Hyderabad with my uncle, Hujjatul Islam Molan Sayyid Raza, those who know from Hyderabad, the son of Sayyid Raza. And I studied from Osmania University, DIP-OL, Diploma of Oriental Languages, Persian and Arabic. Then I went to Iran. Of course, that was the time when Taghut was existed, 1974 to till 79. While revolution was going on, I was there. While I was studying, I completed one of the translation of a book called Islam Barai Hama in Urdu. Now I am doing in English. Islam is for all. It's a very nice book. If you're for the introduction of Islam, if someone wants to know Islam, what is Islam, within 1 hour, if a person reads this book, he knows the outline of Islam. It's a very good book. Inshallah, very soon it's going to be in English too, for the benefit of our brothers here. When I left home, I visited first 1979 in Toronto when they invited me for Muharram. After that, I involved there for 2 years. Then, till 6 years, I was there. 2 years I was in Kitchener. Now I am serving on my own to our Muslim brothers. I was involved in teaching of Quran. The teaching is my hobby. I love to teach. There is an integrated system of teaching. While I am teaching Quran, I teach akhlaq, I teach ibadat, everything within Quran. I have a system of teaching which is called Learn to Read Quran in 18 lessons only. A person who doesn't know alif, after these lessons, he can read Quran, not understanding. Of course, this is first step. The second step is how to understand Quran. Inshallah, we strive hard, and we should have resolution. Inshallah, we will learn Arabic. So when we say Allahumma, we know the essence of that. Do what is Allahumma, inshallah. So that is it.
I am nothing. The name is Muhammad Zaki. You have an alim. He's a very good friend of me. I know him from more than 10 years. He was serving in Far East. His family name is Zaidi, and my family name is Baqri. I am from descendant of Imam Muhammad Baqir. I was thinking, what should I talk about today? There are two approaches of any topic. One of the approaches you can involve in a discussion with the audience. They're enjoying. After that, you say, oh, it was a very good lecture. And then you get out of here getting nothing. Our Khwaja brothers, they both are rich. So, I tend to say few things with the intention, qurbatan ilallah. I don't want to offend. I myself say first, I should follow Islam as much as I can. Because hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Ud'u an-nas bighayri al-sinatikum." It's tough. Invite people without using your tongue. How it is possible? How can you call people towards Islam without using your tongue? Is it possible to do so? Practice to extent. Your practice should reflect in your family, in your neighbor, in your city. It is a very great challenge. Not only he said it, he himself in his life, he practiced. Those who didn't believe him as a prophet, they used to say he is Amin, Al-Amin. Those who rejected as a Rasul, they said Sadiq al-Sadiq. That means before he asked to recite the creed of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, he asked people, first understand my values, who am I? Sometimes some of our brothers, they say, Molan, we are existing in Western society and they are kuffar and we can do so many things. While we are phoning, we can do so many things. Can we cheat here? Not an Islamic society. I used to give this example of Prophet Muhammad. I think we are Muslims, we hold a greater responsibility because we believe in Islam. Islam is not a religion where you are a Muslim while you are here on Thursday night or Friday prayer. Once you are out, you are no more Muslim. Just like Christianity, while they are in church, they are Christian. Once they are out of the church, they are not. But Islam expects us to act in our lives, wherever we are. While I am on pulpit, on member, on this chair, while I am talking about Islam, I should be a Muslim. While I am at home with my wife, I should be a Muslim. The greater challenge is at home. I always say this joke. If wife testifies about an alim, he is the best alim. Isn't it? Because greater challenge is there. I always invite pray namaz, morning prayer, if you could salat live, shab namaz. But I do practice or not. My wife knows better than anyone. It could be the possible Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had 7 wives. The responsibility to please him. So it is a very great challenge for Muslims to be Muslim at home first before they are Muslim outside the home. Sallu ala nabi.
It is not a religion. Once I say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, أَحَسَبَ النَّاسَ أَن يَتْرُكُوا السُّدَىٰ أَن يَقُولَ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Do people think once they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, we're going to let them do whatever they want? وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ. They are going to be tested. Remember, human being is a raw material. How many of you are aware of diamond? You know with a name, you don't know what is diamond. Nowadays, American diamond. American diamond is not diamond. Just like American Islam. With one Islam, America is tremble, shaky. And with one Islam, America is happy. So diamond also, two kinds of diamond. One, when you see diamond from earth, it is a raw material, just like a stone. You cannot recognize it as a diamond. A cutter has to cut. Sometimes sharp cut. So many cuts, it shines for the light. So a human being is a raw material. That is the beauty of Islam. Thursday night, following day is Friday, in Islamic Ummah, the holiday. Islam says once don't think of holiday. Before you think of holiday, Thursday night you have to do so many prayers. So you are not spoiled. Saturday's day, today let's party, have party, huh? Isn't it so? The system of mankind invites people towards enjoyment, the enjoyment which has nothing to do inner values. There is no inner values there. You're not going to enjoy. There is no peace there. How many of us, alhamdulillah, we have here in Western society, one car, big houses, everything. Are you happy? No. Baba, Allah has given everything. Be happy. Have life. Enjoy. No, Molan, there is pressure here. What kind of pressure you have here? The materialistic gain is not going to give you pleasures of this world here and now. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Remember, if you want itminan, you want peace and tranquility, you are going to gain only by submitting yourself to Allah's will. You pray 2 rakat namaz, you sit and ask yourself, once you leave Musalla, you think something is there, something you gain. So Islam, before holiday comes, warns their followers, be careful, tomorrow is holiday. And holiday should not destroy you. Yes, you should pray. Feast, Eid day, what you have to do? Before you start your Eid, you have to give away zakat. Be careful. It might, the thinking of feast, the thinking of festival might take you away from responsibility. Be responsible, mu'min and Muslim. Sallu ala Nabi. So today what should we have? I always ask our brothers, those of my audience. Alhamdulillah, we are the followers of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. The functions we have much more than our Muslim brothers. Isn't it? In each and every function, if we have a resolution for ourselves. Today we are talking about Imam Musa Kazim alayhi salatu wasalam, for example. Kazim is the one who has Kazm Ghayr, means the one who holds the anger. Let's have in our life resolution, we're going to hold anger at home first. And in 12 functions, we have 12 Imam functions, birthdays and their martyrdom days. 24 qualities in 1 year we can attain by having resolution. So today is a Shab' Mab'ath, Laylatul Mab'ath, day of responsibility.
Tomorrow we are taking a responsibility, a challenge, just like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has accepted the challenge. I want to hold this risala. He was Nabi, he was Prophet, that is our belief. He was Prophet while Kunta Nabiyyun wa Adam bayna al-ma'i wa as-sin. I was Prophet, even Adam was between water and mud. It's not. The responsibility, declaration of responsibility at the age of 40 is a kind of resolution. I think that age is, it's calm age. When we see ourselves, once we reach 40 years or 50 years of age, we close ourselves. Oh, ab hota nahi. It is very tough from now on. 40 years, I'm old now. Baba, no, 40 years you have to start your mission. Because your sexual urges have slowed down, your emotions have slowed down, and you have gone through so many ups and downs in your life. Now you can concentrate in your aim, in your responsibility. The 40 years is the beginning of your life, not end of your life. So that is, that at the age of 40, why Prophet Muhammad is declaring his prophethood? It is because so man can follow his path and take a responsibility, take a risala. Risala is a responsibility. Always the complaint of our youth is, Maulana, we are far behind. The world has gone far ahead. What is the reason? Why it happens so? I'll give an example. What are the reasons? What are the setbacks? Why it happens? If you say Salawat inshallah. In the University of Toronto, there is a doctor called Dr. Moore. He's a teacher, professor in the University of Toronto. He researched for 14 years about the development of a sperm in the womb. After 14 years of his study, he came to conclusion there is a 6 stages. When he presented his research into the audience, one of the audience happened to be one of the Muslim brothers. He stood up. Oh doctor, this we have 1400 years before in Quran. The stages of. He said, is that right? He showed this is the ayah of Quran. Nutfa, Mudagha, Alaqa, Izam, Kasawn al-Izam, Khalqan Akhar, Fatabarakallahu, Ahsanul Khaliqin. They shocked. And Saudi Arab government invited him in Riyadh to address about this matter. And they were very proud. We have shown that this is in Quran. It should be other way around. If we Muslims would have studied Quran in that intention, Quran is a science, Quran is a life, we would have presented to the world, this is a knowledge. It is not theory. The difference between theory and knowledge is, theory constant change is there. Knowledge never changes. Quran challenges as a knowledge. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fihi Hudan Lil Muttaqin. This is a book, this is a knowledge. I ask my youth, all of those who are studying in universities, go in the library and ask, I want a book which should be authentic. Everything should be, from beginning to end, should be authentic. None of librarians are going to give you such a book. But if we challenge, we can give you a book. But that book has been praised, has been recited for the sake of Sawab. In Ramadan, we have to finish 30 paras.
Baba, who said it? You study one ayat that is better than reciting whole Quran doing nothing. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Surah Al-Jumu'ah, 62nd Surah of Quran. The parable, the example of those people, those who are holding Torah, the Old Testament. The parable of like donkeys holding so many books. If they do not practice, that could be applied to we Muslims, as Ayatollah Mishtini says, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الْقُرْآنَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. It could be possible. Because we do not understand. We are reading Quran. Someone died. Molan, we have to read Yasin. Baba, let's read Yasin with translation. Understand Yasin. If intention is not there, you're not going to get knowledge. And Quran is challenging, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And we are reading Quran for sake of sawab. What is sawab? Can you describe it? What is sawab? What is sawab? Sawab is reward. What is reward means what? Sawab means benefit, not only hereafter, in this world too. If it is not benefiting us in our life, that means we are not holding Quran as it's supposed to be. Sallu ala Nabi. About 4 years before, Brother Jafar Amir was there, while we were in Hajj, I think. Our doctors were suggesting us to take salt pills. I asked why? So, Maulana, we are losing salt because lots of sweat. I remember immediately our hadith of our beloved Prophet Kulul milh qabla ta'am wa ba'dah. Eat, kulu is eat. It's command. Eat salt before food and after. The contents of hadith he is talking to the people of Arab, and he knows they are losing salt. And this could be researched by a scholar, a Muslim scholar who is a doctor and who is researching about this hadith. If you talk to Molan Baqri says, oh, I don't know, I am talking about the fiqh, that's it. The part is very small. The ulama are doing their job is, I think, 1% of Islam, not 99. 99% of Islam, you people, you. If you are an engineer, you have to look what are the ahadith about engineer. If you are a doctor, you have to see. That is the responsibility. That's why Shaheed Mutahari says about the tafsir of Surah Al-Asr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. What is good deed? Is tasbih, sit in the mosque, say Allah, 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 Allah. Is it good deed? He says no. Good deed of each and every individual is different. Good deed of an alim, good deed of a doctor, good deed of a student. If a student who is studying medicine, his good deed is he should be all the time concentrating on his study. As long as he is studying, he is doing good deed, ibadah each and every second. Good deed of a tajir is different. Good deed of a doctor is different. Good deed of an alim is different. Good deed of a doctor is different. Good deed of an engineer is different. I was reading hadith says, don't raise your houses more than 20 yards. If you ask Maulana, why is that? I'm not going to answer that. I don't know that hadith says. This could be answered by the engineer, by studying, by searching, what is the benefit of not having the higher building. So what I am talking here is, we are not fulfilling the responsibility which has given by Islam. So La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is a creed.
the creed which expels us to act according to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't know how much time I have. Tomorrow everybody gets fever. Tomorrow is working day, isn't it? So I have to have that creed too. I have to understand your problems too. I cannot go on. So let's understand the responsibility of us. Prophet Muhammad today, tomorrow is going to declare his prophethood. Means what? That means he is accepting the challenge of Risalah. He was Amin, he was Sadiq, and now he has to declare Ana Muhammad. He invites people. And there was a big feast. What was there? A bowl of milk, a big piece of camels, fried meat. And these Arabs, when they enter, they saw very little food is there. One person can finish it. They say, he invited us. I said, feast, nothing is there? He said, Bismillah, you start. He started with Bismillah. And everyone was, MashaAllah, they ate. It's full. One person stood up. Didn't we say he is a magician? Did you see the small food? And how we all are full? And still is there? They said, no, we don't want to listen to him. هذا مجنون الساحر. He is a magician and also he is a majnun. Astaghfirullah. He said, okay, tomorrow also again feast. Next day they came. If he is majnun, if he is invited, why did you come? If he is a crazy person, if he is inviting second time at the same feast, why did you come? They came, that is, they knew that he is not Majnun. Same thing happened third day. Abu Talib alayhi salatu wasalam. Ya Bunayya, oh my son, say what you're supposed to say today. I want to see who is going to hold you. بلغ ما أنزل إليك من ربك. The sentence which we have, the ayah of Quran, Ya ayyuhal Rasul balligh ma unzila ilayk. This was said by Hazrat Abu Talib in first invitation to Muslims. Balligh ya bunayya balligh ma unzila ilayka min rabbik. I'm going to see who is going to stop you not doing so. And Prophet Muhammad says, today I am with a mission. Whoever is going to help me in this mission, he is going to be my brother, and he is going to be my wazir, he is going to be my khalif. So this decision also took place same at the day of Mab'ath. So brotherhood is not because he is a blood relation. Brotherhood, the one who is following the step of a brother. The one who is taking care of the philosophy, the ideology of a brother. The example is we have in Quran, Hazrat Nuh is asking his son, Ya Bunayya irkab ma'ana, come. Come in the ark. He says, no, Hada Jabal. This is a hill. Ya'asimuni, it is going to protect me. He'll never going to protect anyone. It is good for runaway. It's not good for protection. La ya'asim al-yawm. Hazrat Nuh sees his son is drowning and the love of father
Parenthood is very dangerous. And be careful, your son. You always invite him. And once he is leading you go astray, you have to leave him alone. And the love comes. Rabbi hadabni wa ahli. This is my son and this is my ahl. Ahl is the one who follows the footsteps of father. Immediately, the command of Allah subhanahu wa ta'ala comes. Allah says, Laysa min ahlak. Allah didn't say, Laysa min waladik. If he could be your son, but is not ahl, that means ahl are the one who follows the footsteps of father. Ahlul bayt are the one who follows the footsteps of Ahlul bayt. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why we love Ahlul bayt alaihi wasallam? Is the love of Ahlul bayt? It is because of the ideology, because of the philosophy behind it. So, Prophet Muhammad, he hugs Imam Ali, he says, he says, Anta waziri, anta akhi, waziri wa khalifati. When you read the history, it clears your mind. It is not Imam Ali became Imam. The commitment was given in the first invitation to Muslim Ummah. In that invitation, Imam Ali ﷺ, he said, even though I am weak in your eyes, but if anyone comes to you, I will going to do difa. Difa is, I will going to protect you. I will going to take care of you. And he did. From that point up to his death, he acted according to the rules and regulations laid down by Allah subhanahu wa ta'ala and by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So today we are the followers of Ahlul Bayt alaihi Islam, and let's restart in our life a resolution. From tomorrow, we act according to the laws of Islam in our all, not in something is good, that's why you take it. We tend to act Islam according to our convenience. It is good, let's take it. Something once we say, I always joke. While we are sitting at the dinner table, we tend to remember so many hadiths. Molan meetha khai hadith mein. Eat sweet, this hadith says. Sunnat Rasul. मैंने कहा मुझसे दस्तरखान पे मीठा याद आ, सुन्नत रसूल याद आ रहा, मुसल्ले पे कभी याद नहीं है. When you say morning prayer has this, tasbih, this 2 rakat namaz, finish it. I always say, brother, when you wear a suit, first you have a tie matching, shirt matching, cufflinks matching, shoes. Our sisters much more in matching game. Isn't it? So for your life to go to office, you wear your clothes according to the match, and you pray 2 rakat namaz. Allah didn't want to see any matching. There should be something. That's why you have to do wudu. This is the way. You have to say adhan. This is the way. Even ayat of adhan we don't know. What kind of Muslim we are? So there is lack of commitment. So what Imam Khomeini did, so sorry to say, sometimes I have to say I don't have choice. I don't have model. But this time we do have one model, that's why we always speak about it. So he stood for that commitment. And he was not afraid of anyone. Believe me, the peace treaty, it is because of lack of iman like him. If the other brothers of Iran or other world, if they had
same status of Iman which he had, we never would have accepted the peace treaty. It is because we are weak. Imam Ali says in Dua Kumail, Ya Rabbi Irham Za'fa Badani, we are weak. Anything can lead us astray. A woman, a money, a children, anything can derail us from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't have that love. He has that yaqeen, ilmul yaqeen. If I follow, in tansurullah, yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, and he had that love and he had that commitment, he knew that he is going to go and get it. And history reveals itself. During the time of Imam Ali alayhi salatu wasalam, in Siffin, and during the time of Imam Hassan alayhi salatu wasalam, same thing happened. It is lack of that understanding, the level we have to. Otherwise, where is kufr, where is iman? There is no peace with kufr. So let's ask Allah subhanahu wa ta'ala. This is the night of rahmah. Night of Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajah. This is the night. And coincidentally, night of Mab'ath. The rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala is wasi. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Imam Ali alayhi salatu wasalam says. So what we should ask? Qawwi ala khidmatika jawani. Allah, make me strong. Hatta asraha ilayka fi mayadin as-sabiqin. So I can take my horse and go far and far and far at front line. حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين. We don't have that fear. We don't have, because we don't have knowledge, because we don't have yaqeen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is a creed which should be giving us a yaqeen. Yes, if I believe in this, this is going to happen. And so today, let's ask Allah subhanahu wa ta'ala in this night, oh Allah, give us that yaqeen so we can follow your path and lead the other ummah, other human beings towards Islam. It is a duty. We have to see them as a crippled people. They don't know much. It is our duty. We have to invite them towards Islam. Islam is a religion of not a tribe or not a nation. It is a religion of mankind. So we have to invite each and every human being towards this religion. How can we invite? By following completely, not partially. May Allah give us that strength so we can follow and invite other human beings towards this, the best path, the Islam, inshallah. Allahumma ihdina min indak. واحفظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على والإمام المظفر والشجاع الغضنفر ساقي كوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الحذبر الصالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. ورحمة الله على محبيه ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
Innahu huwa as-sami'ul alim. Salawat padiye Muhammad. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today's speech is divided into two languages. One is English, another is half part is going to be in Urdu. It is unfortunate that we Muslims, we do not have international language. It's supposed to be Arabic. Inshallah, time is going to come. We all understand Arabic. We learn, inshallah. Because the Arabic language is language of Allah subhanahu wa ta'ala, language of our constitution. Quran is not a barely book. It is a constitution. Once we say constitution, that means each and every day what we are reciting is our constitution. Show me in the world a single constitution which is read by the people. That means each and every day our Muslims are aware of their constitution. That's why this religion is a religion alive. Nobody can destroy. The constitution, it cannot be changed. If you in history find someone has changed something, that is a particular period of time. But the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal Muhammadin halalun ila yawm al-qiyamah, wa haram Muhammadin haramun ila yawm al-qiyamah. Nobody has right to change. This is a constitution which is sent by Allah subhanahu wa ta'ala, which came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The one who brought it is Jibreel, and which is complete, authentic, and nobody has a right to change its verses. And it is a charity by Allah subhanahu wa ta'ala, نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ. We have revealed the Quran, we are going to protect it. So there could be changes in other books, but there is no change in the Quran. That's why we don't believe in Tahriful Quran. We don't believe. So today, the significance of today is we believe one of the history. Today, 27th of Rajab, is not only important because it's the day of Mab'ath, declaration of prophethood. It is the day when Prophet Muhammad ﷺ, not the same year, after 4 or 5 years, he was invited to see the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. We are being in Western Hemisphere, always our youth, they ask Molan, give us some reasoning all the time, dalail, reasoning, proofs. Don't say we believe in it. So that means we are looking for rational knowledge, not irrational. Some of the questions we do have answer. Some of the questions we don't have answer because our abilities are limited. That doesn't mean we don't have answers. Answers are there. It could be possible. Imam Masumin al-Islam, they had the power to give answers. Nowadays the trend is, whenever we say about something, they say, do we have in Quran? What are you trying to prove me? That means whatever you have and we have in Quran, you're going to practice it. Once you ask me question, do we have in Quran? That means that a statement is telling me that you are going to follow whatever is in Quran. So where is in Quran we do have morning 2 rakat? Why do we pray? About beard, Maulana, show me in Quran. About hijab, show us in Quran. And each and every time, whenever a new alim comes, same question.
That means they are looking for loopholes. They catch something. Incidentally, I am not here. I was not here. I don't know what's happening in this place in Houston. Molan Said Muhammad Zaki Islam. What he's doing, how he's answering, and you want to escape from responsibility. You ask person from Baqri. We got it now. The best alim what they do, they come to me and they increase me to extent. Maybe I become astaghfirullah masum. So why? They enjoy the thing which they want. Brother, inshallah, the last majlis is going to be some of the advices I want to do, what I learned in these 10 years. One thing you learn this, the rational behavior of human being is specialization. You believe in your doctor. If you are sick, you go to doctor and give all your life by saying you trust in him to extend whatever the prescription he gives. You accept it. That much trust we should have an alim. It is not a game. In order to deliver a speech, we have to look some of the books. What you are hearing is not a single 1 hour speech. You are hearing so much knowledge within 1 hour. So it could be possible of 25 or 30 books and gist of some 25 or 30 books, and you are listening. And when you ask question to your doctor, family doctor, why this prescription? He says, get out of here. Isn't it? Isn't it rational behavior? Can doctor say that? Yes, it is a rational behavior. We don't know nothing. If alim says that kind of word, look at that. Where is his behavior? Huh? So, trust in alim is very important in order to move. The time has gone, we used to say, गिरगट की दौड़, बाढ़ तक, मस्जिद की दौड़, मुल्ला की दौड़, मस्जिद तक. The time has changed. We used to say in a lizard, it goes up to the boundary. Alim goes up to the masjid. Last border of alim is masjid. Now the time has changed. The alim's dawr is White House, which has changed into Black House. So you know, the first politician who said it is Black House, our beloved Imam. It is if you read the history of America, how they are penetrating in all over the world, what happened in Panama, I'm not entering in political discussion, but what I am giving is outline of the system in which we are existing. So trust in alim is important. Taqleed is not an irrational thing, it is a rational thing. That's why we have Wilayatul Faqih. Whatever he says, it is as if it has been said by Imam Masumin alayhi salatu wasalam. There is no difference. I'll give one story during the time of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. One of the misconceptions about Taqleed is because we don't have Imam, that's why Taqleed is wajib. No. Even during the life of Imam Masumin alayhi salatu wasalam, there was Taqleed, I can prove you. Amr ibn Hanzala, companion of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, very famous man. He comes to Imam Sadiq, O Mawla, there are two brothers, they have fighting in inheritance, about inheritance. Virasa. Can they go to the existing system and ask the order, whatever order given by the court, can they follow that? Imam says no. They cannot go.
the existing system is not right. It is not according to Quran. It is haram to go and ask. That means if we have problem between two brothers, we should ask alim to judge, not go to court. If any case is going to court, that means something wrong with that, even in New York or anywhere else. Sallu ala Nabi. That should not be the case. A mu'min should not fight. If there is a fighting, you have to go to an alim and ask question. And Imam Sadiq said, La ilaha. Ruhi wa arwahuna lahul fida. Believe me, we have such a kind of Imam Asmin alayhi salatu wasalam, and their sunnah, we know is anything else. Imam said, don't go. Then he asked, what we have to do? You are not there, we are living in remote area. In order to come to you, it is longer time. What we have to do? Imam said, go to a person who narrates the ahadith of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Whatever command has been given by that alim is not that command is his command, the command is our command. Can you imagine? So how the system is working? The taqleed is not after 12 Imams. During the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you know the story of Habasha. Some of the people, those who migrated to Habasha. Jafar ibn Abu Talib was the leader, and he was representing Islam. He was representing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That means it could be possible if they had problem. They used to go to him. Whatever command he used to give, they used to follow. So taqleed is not a thing which is irrational. We have to follow. How could we follow blindly, Maulana? You do follow. If you have your car is broke, you go to mechanic and give it away everything. Baba, your Cadillac, don't give $40,000-$50,000 in his hand. Maulana, I have to trust him. What is the price of your life? Nobody can give price. There is no price tag. You give that your life in the hands of doctor. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Go and ask with the people, those who know. And if you don't know, you go and ask. And that is the rational behavior of mankind. And if we have problem in Houston, no need to go anywhere. The best solution is here. Believe me, a group, a Muslim group, a Muslimin, those who followed Alim, they're never going to go in astray. I can certify it. And if you want to see the result of following the Alim, the result is Iranian revolution. Following an Alim who is bought by America, Russia, result is Wahhabism or Qadianism. Sallu ala Nabi. Nowadays, Maulana, slaughtering animal is wajib. One of our friends said, I eat Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and meat. Bismillah. If by saying Bismillah a goat can become halal, why not a boti? Boti, piece of meat. If that big, huge goat becomes halal because of Bismillah, if I say Bismillah, that boti is going to become, that piece of meat is going to become halal. What a logic. Is it a rational logic? No, scientific reasons, rational reasons. I'll give you the scientific reason. Bring two goats, slaughter them, one at once. One is, as Islam is telling you, half. Which goat dies earlier? The goat which is slaughtered at once is going to die earlier. The goat which slaughtered half is going to die later. That means he's struggling a lot. The blood is coming out. Blood is not good for you. So that is tazkiyah. Rational, always. Okay, if I say, if I show you in Quran, do you believe? How can we prove
Mi'raj of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He ascended to the extent of Arsh throne and he visited within moments, he came back. How can we prove? I said, if there is in Quran, Quranic ayat, are you going to believe in that? You said it before, where is in Quran? Now I am showing in the Quran there is two ayats. One is miracle arm, Shaqqul Qamar. The moon has become into two. There is ayat in Quran. And another is Mi'raj. There is ayat in Quran. Can you define the scientific reason? Who is the scientist here to define me? And literally, a moon has split into two. One went this side, another that side, and then they join together. There is any rational and any scientific reason for that? Mu'jaza, khariqul aada. Mu'jaza, miracle means something which is beyond our capacity. If it is within our capacity, within our knowledge, within our rational behavior, that is not mu'jaza. That is not miracle. That is a duty to act. The miracle is something which is you and me cannot do. The Prophet Muhammad did left Masjidul Haram, the sacred mosque, and Quran says, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. That means the journey took place at night. The beginning of journey is Masjidul Haram. The end of journey is Masjid al-Aqsa. For what? لَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. So we can show him some of the signs. Not all of the signs. Some of the signs. I'm not going to recite because my time in English is finishing. I say a few words. There is hadith of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. May Allah give us tawfiq so we can visit Bibi Fatima Masuma in Qom. Why the name Qom has given? Imam says, when Prophet Muhammad was going to Mi'raj from Mecca to Jerusalem, Masjid al-Aqsa, on the way, he went to Qom. Shaitan was sleeping. Prophet said, Qom, hada ya'ishu alu Muhammad. Get up. This is the place of alu Muhammad alayhi salatu wasalam. Believe me, you go and visit Qom. Once you enter there, you tend to do ibadah more. You don't want to be. That is our case where the Qom, the unique hawza we have, the hawzatul ilmiya, the system is unique. Again, sometimes I get in emotional moment because of the situation of Muslim Ummah. We all are sleeping, and about the Rushdie case, each and every person is telling us from the Western scholars, we should not be there. There should be a freedom. Anything can be written. How come he's saying he should be killed? I said, if that is your ideology, Baba, do you know how many of our scholars have been slaughtered in this century? The great scholars like Baqri, do we have any example of one in Western Hemisphere? Iqtisaduna, our economy. Falsafatuna, our philosophy. These two books is most important book of this century, written by Baqri. This great scholar has been killed by the regime of Iraq. Where are the lovers of the pen? What they are doing? That means they love a person who is destroying Islam, not constructing Islam. So be careful. Don't ever say, we sometimes tend to, they are very freedom fighters, they are freedom lovers, they love freedom, and that's why they don't love freedom. What about Shahid Mudahari? What about Shahid Baheshti?
Who killed them? If you go to history, the CIA is involved. It is a responsibility of a Muslim to understand this, and once you understand, then easily, Maulana, we are living in America. You want us to live here? Or? These mullahs are always problems. Believe me, truth is always problem. Truth is, no, you're not going to enjoy with truth. You can enjoy with falsehood. Once you say La ilaha illallah, then test is started yesterday, isn't it? You have to pass those tests, otherwise we are not Muslims. So the test is here in America is, we have to understand that what is the problem of Muslim Ummah? Who is behind Muslim Ummah? We can pinpoint. These are the countries. Why they are behind? Because this is the best system. The revolution in Europe, revolution within USSR, Tajikistan, and Azerbaijan. I myself, personally, this is my personal belief, nobody can impose me, you should not believe. I have freedom. Is it? I do have freedom, I can believe whatever I want, nobody can impose. Imam Khomeini last year, the only single politician who said this sentence, none of any politician they said, that is in the letter to Gorbachev, he says, now communism should be put in museums. Look at the sight. Look at how he fought his seeing. 1 year before he says he goes to Allah subhanahu wa ta'ala, now the consequences is there. After 70 years, believe me, we don't have human beings, they don't have a model to follow. If we had a right model, these communities, all these communities, they would have followed that right model. Inshallah, we pray Iran is going to be a right model for future generation. All they have to turn to that model. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایک نبی کو اپنے عبد کو کیا کیا؟ مسجد اقصی سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. کہاں لے گیا بھیا؟ کہاں گئے؟ رسول اللہ معراج میں. معراج کیا ہے؟ عروج. کس کی طرف گئے؟ جی کتنا اچھا جواب. اللہ کی طرف گئے. اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے. قرآن کی آیت بتا تو نحن اقرب من حبل الورید, ہم تمہارے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. سن رہے ہیں آپ بات کو کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں تو یہ کس کی قربت کے لیے جا رہے ہیں؟ تو جب خدا ہمارے قریب ہے, گردن سے قریب ہے, تو یہ کس کی قربت ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیے لاجیکلی. خدا قریب ہے, آپ کے ہے قریب, تو پھر اگر قریب ہے تو ہر روز نماز میں قربت ہے اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو خدا کہہ رہا ہے میں تم سے قریب ہوں, اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہونا چاہتا ہوں. معنی کیا ہے؟ اتنا نہ دور جا کے تجھے ڈھونڈتا پھروں, اتنا نہ پاس آ کہ تجھے ڈھونڈتا پھروں, اتنا نہ دور جا کے ہما وقت پاس ہو. سمجھتے ہیں؟ اتنا نہ دور جا کے تجھے, اتنا نہ پاس آ کہ تجھے ڈھونڈتا پھروں. تمہارا عالم یہاں پر وہاں سے بھائی زمانے سے 10 سال سے سن رہے تھے, باقی آیا ہوا ہے, مگر ہیوسٹن میں آئے تو ڈھونڈ رہے ہیں آپ, ہے کہ نہیں معلوم کس شہر میں کس گھر میں ہے, معلوم نہیں ہے. قریب آ چکے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. دور ہیں مگر دل سے قریب ہیں. تو معلوم ہوا جو چیز دور ہوتی ہے قریب ہے, جو قریب ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. نحن اقرب من حبل الورید, میں تم سے قریب ہوں, اور بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے قریب ہونا چاہتا ہوں. ایک ہے اللہ کا بندے سے قریب ہونا, ایک ہے بندے کا اللہ سے قریب ہونا. اللہ ہر بندے سے قریب ہے مگر ہر بندہ اللہ سے قریب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی
बात समझ में आ रही है? ये तो जरूरी है कि खुदा तो करीब है, हर एक के करीब, अगर करीब ना हो तो 2 मिनट में मर जाए। ये रहमत है कि हमारी जिंदगी है, वो करीब है हमारे साथ, और ये गर्दन से ज्यादा करीब है, हमारी हर नफ्स से वाकिफ है, हर सांस जो निकल रही है उससे वाकिफ। रात के अंधेरे में, काली रात में, दिल के गोशे में जो वहम गुजरता है उससे वाकिफ। दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं उससे भी खुदा वाकिफ, इतना करीब, मगर बाईद इतना है कि पा नहीं सकते। तो रसूलुल्लाह गए करीब, किसके करीब गए? जब हर तरफ वो मौजूद है, जहां देखे वो है, तो वो कौन है जिसके करीब रसूलुल्लाह जा रहे हैं? वो कौन है? वो कौन सी शख्सियत है? मैं उसको पहचानना चाहता हूं, नहीं मामूलों विला में क्या क्या कह दूं। सलवात पढ़िए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो कुर्बत इलाही की दुआ कीजिए, मुसलसल दुआ कीजिए। नमाज पढ़िए तो कुर्बत की नीयत होनी चाहिए, और शरा ये कहती है कि नमाज जबान से नीयत नहीं होनी चाहिए। मालूम है आपको? नमाज जब खड़े होते हैं आप, अच्छा है कि मैं मसाल भी पढ़ता हूँ, मैं हमेशा जब भी सिखाता हूँ तो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ टीचिंग, सिर्फ फजाइल भी पढ़ता हूँ। तो समझिए, जब भी नीयत कीजिए तो शरीयत ये कहती है कि दिल से हो, जबान से नहीं कहना चाहिए। सिर्फ एक ही मकाम है जहां पर जबान से आप अदा करेंगे, वो हज का खुदा इंशाल्लाह हज को ले जाए, तो सब पे वाजिब होगा। जो नहीं किए जल्द से जल्द की, वो इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कि बेटी की शादी हो तो जाएंगे, गलत बात है। खलवा बड़ी मोहम्मद वाले तो आप समझ रहे हैं बात को? तो नियत जब करना चाहिए, शरीयत ये कहती है कि जबान से ना हो, मुसल्ले पर आप खड़े रहें और सुबह की नमाज पढ़ना है। ज़हन में ये बात आई कि 2 रकात नमाज है और ये सुबह की नमाज है, मैं अदा कर रहा हूं, काहे के लिए? कुर्बत इलाही के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए। इधर नीयत, ज़हन में कुर्बत इलाही का तसव्वुर आया, आप पहुंच गए। नमाज में शक कब होता है मालूम है आपको? इधर नमाज के लिए खड़े हो, वहां ग्रोसरी लिस्ट तैयार होगी जी। एक साहब कहने लगे कि मौलाना भूल गया हूं, कैसे याद होगा? डेरी अभी नमाज पढ़ के आता है। शैतान इतना वसवास लाता है कि हर मतलब जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े होते हैं वो याद दिलाता है जी। तो बड़े केयरफुल रहिए, तो मालूम है पर्वत नहीं है। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम अगर ना होते तो ना जाने हमारे पास ये जवाब भी आता। किसी ने इमाम सज्जाद से सवाल किया, मौला जब भी जाता हूं मैं मुसल्ले पर, मैं कुर्बत की नियत करता हूं, लेकिन इंसान हूं, इतना कमजोर हूं कि मैं कभी कभी ये आलम होता है मेरा कि मैं भूल ही जाता हूं कि क्या पढ़ा। मेरे इमाम बताइए मेरा सोल्यूशन क्या है, मेरी नमाजों का क्या होगा? इमाम ने कहा यकीनन तुम कमजोर हो, तुम हमारी तरह इबादत नहीं कर सकते, कम अज कम एक नमाज में 3 मरतबा उसकी तरफ तवज्जो। अल्लाह रे रहमते परवरदिगार, पूरी नमाज में जिसकी तवज्जो हो जाए तो आपका हमारा मकाम कहां से हो जाएगा? इसीलिए कहा अस्सलातु मिअराजुल मुमिन। उनकी मेराज कुछ और है, आपकी और हमारी मेराज क्या है? अस्सलात, नमाज पढ़िए। क्या है नमाज? मेराज क्या है? मेराज है असेंशन, जमीन को छोड़ देना। आइए मेरे साथ, चलिए सफर करें, हज का सफर करें, और आप प्लेन में बैठिए, और जब तक आप बैठे हुए हैं और आप निगाह खिड़की से डालिए बाहर, देख रहे हैं रनवे जो है काला है और हरियाली है, हरा सब सर्दी नजर आ रही है। अब प्लेन उड़ने लगा, जैसे जैसे आप उड़ रहे हैं अब रंग मखलूत होने लगे, ऐसे मखलूत हुए कि ना रंग काला नजर आया, ना हरा नजर आया, ना लाल नजर आया। अब इतने बुलंद हो चुके हैं, पहले कह रहा है 35,000 फीट आप बुलंद हो चुके हैं, अब मैं जब नीचे देखा तो रंग ही नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि हर नमाज में मुसलमान इतना बुलंद होना चाहिए कि फिर रंग ना रहे, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद मेराज मोमिन है। आज कोई भी सिस्टम दुनिया का बता दे कि ये फिलॉसफी पेश करे, कोई एक सिस्टम बताए जो इंसान को इतना बुलंद कर ले कि इंसान को देखे तो भाई एक रंग में देखे।
یہ ہیوسٹن ہونا چاہیے نمونہ سارے ویسٹ کے لیے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا اتحاد ایسے قائم رہے کہ عرب بھائی بھی یہاں رہے, ایرانی بھائی بھی یہاں رہے, کھوجا بھی یہاں رہے, سید بھی یہاں رہے, سب مل کر اسی طرح کی عبادت کریں کہ سب کی معراج ہوتی رہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. کبھی شیطان کے وسوسوں میں آنے کی کوشش مت کیجیے. شیطان تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ لاتا ہے اور آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو. دیکھا یہ نہیں کیا تو یہ ہونا چاہیے. یہ وسوسے ہیں شیطان کے. جو یونٹی کے خلاف بات کرے وہ بات اللہ والی بات نہیں ہے, وہ شیطان والی بات ہے. جو علم کے ساتھ بات کرے وہ اللہ والی بات ہے. تو عالم کے ساتھ ہو جائیے, شیطانی وسوسوں کے ساتھ مت ہو جائیے. صلوات پڑھی محمد علیہ. تو اللہ قریب ہے انسان سے, مگر انسان اللہ سے قریب نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا نہیں ہے, یعنی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہو, مگر اللہ ضرور انسان سے قریب ہے, رابطہ ضرور رکھتا ہے. تو اللہ قریب ہے اور مسلسل میں قربت الہی کی دعا کرتا رہا. میں نے دیکھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے قربت الہی کی دعا کیا اور اللہ سے قریب ہوا. تو قرآن نے آواز دی, ہاں میں ایک اپنے بندے کو بتاؤں گا جو اتنا قریب آیا, اتنا قریب آیا. فدنا فدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ. اتنی قربت تھی کہ فاصلے ختم ہو چکے تھے. مالک تو نظر نہیں آتا, مالک تیری ذات بہت بلند ہے. یہ کون سی چیز ہے جس کی قربت ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ حدیث نے کہا اندر سے ہاتھ بھی آیا, آواز بھی آئی. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. آپ دیکھیے جذبات میں نہیں کہتا, میں ہمیشہ دلیل پیش کرتا ہوں. اگر ٹائم ہو گیا تو اتر بھی جاؤں, گھبرائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تو آپ میرا ساتھ دیجئے, جتنا آپ ساتھ دیتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. اور کل سیٹرڈے ہے, صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. جبرائیل ایک مقام پر رک جاتے. اے خدا کے آخری نبی, اب ہمیں اجازت نہیں ہے, اب یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا, ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا. جبریل کیا ہوگا؟ پر جل جائیں گے. یہ پر کیا ہے؟ یہ پر ہے قوت. یعنی سب قوت ہو جائے گی اگر اس لائن کو کراس کروں گا. مجھے نہیں معلوم کیا تھا, کیا ہوا. جب کبھی میں تاریخ میں گھستا ہوں, پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا, لیکن ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ اوپر گئے, کہ علی ادھر دیکھو, محمد ادھر دیکھو, سامنے دیکھا علی نظر آئے. اے محمد پیچھے دیکھو, پلٹ کر دیکھا علی نظر آئے. کہ دائیں جانب دیکھو, کہ علی نظر آئے. کہ بائیں جانب دیکھو, علی نظر آئے. اور اوپر دیکھو, علی نظر آئے. ہر اوپر کے پیچھے ایک اوپر ہے, بلندی ہے کہیں تو اوپر علی نظر آئے. اب جو نیچے دیکھا سو تو رہا ہے مگر علی ہے. مجھ سے جب میں نے پڑھا, ٹورنٹو میں ایک نوجوان نے اٹھ کر کہا, مولانا میں نے کوشش کی ہے کہ عالم اور پبلک کے درمیان گیپ ختم ہو جائے. دیکھیے جب بھی پرابلم ہے, جب بھی کوئی بات ہو, میری مجلس ہو رہی ہے, میری خواہش ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آئے مجلس کے بعد آئیے, مولانا یہ کیا ہے جو آپ نے کہہ دیا ختم ہو. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا تھا اور امام بتاتے تھے. تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور بتائیں گے, اور جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. ایک ہے معراج رسول. مسلمان آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معراج روحی معراج, جسمی معراج نہیں. اور یہ لکھتے لکھتے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ گئے تو زنجیریں در ہل رہی تھی, پانی وضو کا بہ رہا تھا. جی آپ نے دیکھا, یہ تاریخ میں ہے, فخر الدین رازی نے لکھا ہے, مسلمانوں کے بہترین علماء نے لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ رسول اللہ جب گئے تو فلاں زوجہ محترم نے یہ کہا کہ ابھی بستر گرم تھا. ارے بابا, جسم تھا تو گرمی ہونا ہی چاہیے.
زنجیر ادھر ہل رہی تھی، عروق کا پانی بہ رہا تھا. معنی یہ ہوئے کہ زنجیر کے ہٹانے کھولنے کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، روح کو نہیں. اور یہ بھی عجیب آواز آ رہی ہے، رسول اللہ نے چاہا کہ جوتیوں کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کو حکم ہوا نہیں میں جوتیوں کے ساتھ ہو، روح کو جوتیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. صلاۃ پڑھی محمد مگر کہا تو سن لیجیے، ایک گیا فزیکلی، ایک گیا میٹا فزیکلی. فزیکلی جو گیا اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، میٹا فزیکلی جو گیا اس کے لیے رسول کہہ رہا ہے. صلاۃ پڑھی محمد یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا جبرائیل کو روک دیا، ورنہ جبرائیل جاتے سامنے علی نظر آئے، پیچھے علی نظر آئے، دائنے علی نظر آئے، بائیں علی نظر آئے، اور بات بھی کس کی، آواز بھی کس کی. مجھ سے مت پوچھیے، بات صحابہ رسول نے پوچھ لیا، اچھا کیا، ان کی مہربانی آپ نے انہوں نے پوچھ لیا، اور نامدار پتا بھی نہ چلتا. جب رسول اللہ واپس پلٹ کر آئے، شک کرنے لگے، ہاں رات میں گئے بھی بھی گئے، ایسی میرا تو ہم بھی کرتے ہیں، سوتے سوتے انڈیا چلے جاتے ہیں، پاکستان چلے جاتے بغیر ٹکٹ. جی اس طرح گئے ہم. تو تماشا کرنے کے لیے رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ آپ بھی جو گئے تھے، کیا رسول اللہ کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کسی کے ذہن میں بات آئی بتائیے، اچھا خدا نے بات کی آپ سے؟ تو خدا نے کہا تو اچھا خدا نے جب بات کی تو وہ لہجہ، اس کی آواز کیا ہوگی؟ پوچھنے والے اچھا کیا تو نے پوچھ لیا، نہ پوچھتا تو پتا نہ چلتا کہ اللہ کی بھی کوئی آواز ہے. صلاۃ پڑھی محمد والے اچھا کیا، بہت اچھا کیا تو نے پوچھ لیا، ورنہ پریشانی ہوتی. تو رسول اللہ نے دو روایت ہے، دیکھیں روایت کے دو جملے ہیں، دو ورڈنگز ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ خاطبنی اللہ بلغت علی بن ابی طالب، ایک جگہ ہے خاطبنی اللہ بلہجت علی بن ابی طالب. یعنی بلہجت کے معنی یہ ہیں کہ علی کے ٹون میں گفتگو کی، لغت کے معنی ہے علی کی لینگویج میں، یعنی طریقے گفتگو علی کا لہجہ تھا، علی کی لغت تھی. آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ جب وائٹ ہاؤس کا اسپوکس مین کہتا ہے، دیکھا نا آپ بنا دیا، اس کو کھڑا کر دیا، وہ جو کہہ رہا ہے کس کی طرف سے کہہ رہا ہے؟ پوری گورنمنٹ کی طرف سے کہہ رہا ہے. وہ اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ایک غلطی ہوئی پکڑ نہیں ہوتی. جو بھی کہہ رہا ہے وہ اسپوکس مین ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے. تو اسپوکس مین کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے. اے پروردگار، تیرے لہجے کے لیے تمہیں علی کو اس لیے چنا، اس سے بڑھ کر کوئی امین نہیں تھا، کوئی امین نہیں تھا. کہ علی صدق علی صدق لسان صدق علی، علی کی زبان صادق ہے اور بلند. تو خاطبنی اللہ بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے علی کے لغت میں گفتگو کی، آواز بھی علی کی. غربت پہ آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. پاورٹی نہیں، غربت کہتے ہیں دور رہنا گھر. بے شک نہیں. السلام علیکم یا غریب الغربا کے معنی یہ نہیں کہ وہ دور. تو ہم تو دور ہیں. جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کے دلوں سے پوچھ لیجئے، ہمارے رنگ کا کوئی آدمی نظر آتا تو مل جاتا جی. تو اپنوں سے ملنے کی محبت اس وقت بڑھتی ہے جب وطن سے دور ہو جاتا ہے. رسول اللہ گئے معراج میں، اتنی دوری، دل میں خیال آیا کسی سے ملاقات ہو جاتی، علی سے بڑھ کر قاری کون ہوتا. خاطبنی اللہ بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے لغت علی ابن ابی طالب میں مجھ سے گفتگو کی. ذرا سنیے، جبرائیل بیچارے جاتے، سامنے دیکھا علی، پیچھے دیکھا علی، داہنے دیکھا علی، بائیں دیکھا علی، اوپر دیکھا علی، نیچے دیکھا علی، آواز بھی علی کی، ہاتھ بھی علی کا. جاتے تو جبرائیل، پلٹ آتے نصیری بن کر. سلام پڑھیے محمد والے
رک جانے کی کیا لاجک کیا ہے؟ میں آپ کو پروف دوں گا اور بغیر پروف کی بات ہی نہیں کروں گا. خیبر کا وہ میدان ہے، کون فتح کر سکتا ہے علی؟ تیرے احسانات کو کوئی بھلا نہیں سکتا. سارے اسلام پر دو شخصیتوں کا احسان ہے. ایک وہ ہے جس نے اپنی پوری دولت کو اسلام کے لیے دے دیا، محسن اسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ. دوسری شخصیت ہے محسن اسلام حضرت ابو طالب. کسی بھی آرگنائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام بھی ایک آرگنائزیشن، ایک سسٹم کا نام تھا جس کے لیے بجٹ کی ضرورت تھی، مین پاور کی ضرورت تھی. محسنہ اسلام خدیجہ نے پورا بجٹ دے دیا، ابو طالب نے پوری اولاد دی. پوری تاریخ دیکھ جائیے، یہ ابو طالب ہی کا احسان ہے. کربلا میں جہاں بھی نظر آتا ہے تو ابو طالب کی بیٹی نظر آتی، ابو طالب کی اولاد نظر آتی. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سمجھتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی نیکی تک نہیں پہنچ پاتے جب تک کہ اس چیز کو دے دو جس چیز سے تمہیں محبت ہے. ابو طالب کو محبت تھی اولاد سے، اولاد ہی کو پیش کر دی. تو برادران اسلامی، معراج جس کو آپ سن رہے ہیں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور بعض اصحاب رسول کو 2 مرتبہ بہت زیادہ شک ہوا. اچھا ہوا شک ہوا، ہمیں پتا چل گیا کہ منافق کون تھے. صلوات پڑھی محمد علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لك جی والله يشهد انك لرسول الله. جب منافق آئے اور ایک ہے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم رسول ہیں. یہ تو گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ تم رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹے ہیں. دیکھیے بات صحیح ہے، رسول اللہ رسول ہیں کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں تو معلوم کہنا کوئی دلیل صداقت نہیں. سچی بات کہنا دلیل صداقت نہیں تو صدیقیت کہاں سے آ جائے گی؟ تو آج بڑے محمد والے یہ مناظرہ نہیں ہے، بہت رک کے پڑھتا ہوں. امام کو میں نے کہا حکم ہے، ورنہ بہت کچھ بجلی گرا سکتے. تو شک کیا، معراج آنے کے بعد لوگوں نے شک کیا، اور شک کا نتیجہ بہت اچھا کہ ہمیں پتا چل گیا. تو برادران اسلامی، نئے ماحول میں انسان جب جاتا ہے تو 2 چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، پروردگار کوئی اپنا والا بتا دے، ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ بھی گئے تھے نئے مقام پر، تو اپنا والا کون تھا؟ تو دلیل میں پیش کر رہا تھا خیبر کا واقعہ. خیبر میں میرے مولا جا رہے تھے فتح کرنے کے بعد، اور کتنا بڑا چیلنج تھا معلوم ہے آپ کو؟ اور آج وہ چیلنج ہے، اے کاش میرا مولا ہوتا. آج مسلمانوں کے سامنے وہی چیلنج ہے کہ ہماری زمین جو فلسطین ہے اس کو غیر ہاتھوں میں دیے. پھر علی کی ضرورت، پھر علی کی ضرورت. فتح خیبر کے بعد مولا کائنات جا رہے ہیں، رسول اللہ خوشی سے رونے لگتے ہیں. خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. سینے سے لگایا، کہ یا علی یا علی، جان لو تمہارے بارے میں اتنے فضائل بیان کرتا، اتنے فضائل بیان کرتا، کیا کروں؟ مجھے شک ہے میری امت پر کہ وہ تمہیں وہ نہ کہہ دے جو عیسیٰ کی قوم عیسیٰ کے لیے کہتی، ورنہ اتنے فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کر سرما بنانا اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے. تو معلوم ہوا رسول اللہ نے نہیں بتایا مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے. رسول اللہ نے جبرائیل کو روکا، جبرائیل کو گمراہی سے بچانے کے لیے. صحابہ محمد والے تو اس معراج سے سیکھنا یہ ہے کہ ہم بلند جائیں، اتنے بلند جائیں کہ پھر ڈفرینسز نہ ہو. یہ سید ہے، یہ فوجا ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ لڑکا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ چھنا ہے، یہ منجلا ہے، یہ سنجلا ہے، سب نہیں ہونا. بالکل ایک نگاہ
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات، نہ کوئی بندہ. یہ معراج کی مثال، نہ کوئی بندہ تھا. تو ہمیں اس بلندی پہ جانا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے جب کبھی کسی نئی بات کو سنیے تو ریلیکٹنٹ مت ہو جائیے. اگر آپ نے باقری سے کوئی نئی بات سنی تو فوراً نہ کہہ دیجیے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا تھا، غلط. اگر چینجز لانا ہے سوسائٹی میں تو یہ دیکھیے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں ریشنل کتنا ہے. تو کبھی کسی عالم پر کسی پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہو جائے کہ میں سمجھ سکوں. حضرت موسیٰ مسلسل دعا کریں پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. پروردگار میرے سینے کو براڈ کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ میرے کام آسان ہوتے چلے جائیں. اس لیے کہ وہ نبی ہے، سمجھنے والے سمجھتے نہیں ہیں. اتنے نیچے مجھے لا لے کہ اس کو میں سمجھ پاتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اگر کوئی بھائی بہن نہیں سمجھ رہا ہے تو ٹیک اٹ ایزی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد اسی انڈرسٹینڈنگ پر وہ آ جائے جس پر انڈرسٹینڈنگ پر آپ آئے. کبھی کوشش مت کیجیے کہ جو ابھی رینگ رہا ہے، کرول کر رہا ہے، اس کو 10ویں منزل پر لا دیں. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ تاریخی جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو لیجیے رسول اللہ نے سلمان کو 10ویں درجے پر لایا، ابو ذر کو 9ویں درجے پر لایا، مقداد کو 8ویں درجے پر لایا. رسول اللہ میں اتنی طاقت تھی کہ نہیں کہ سب کو سلمان بناتے تھے؟ سوال ہے میرا، طاقت تھی، بنایا کیوں نہیں؟ بناتے اسی کو ہے جو آگے بڑھتا ہے، جو قریب آتا ہے. رہنے والا فارس کا منا اہل البیت. مسلمان اور سلمان میں فرق اتنا ہی ہے، جو منا ہو جائے وہ سلمان ہے، جو قوموا انی کہہ کے اٹھا دیا جائے وہ مسلمان ہے. صلوات علی محمد آل محمد. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار آج کی معراج کا دن ہے، ہم سب کو اتنی توفیق دے مالک کہ ہم اتنے براڈ ہو جائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑا نہ کریں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مسلمان متحد ہو کر جو ہمارا چیلنج ہے وہ چیلنج بیت المقدس جو ہمارا غیر کے ہاتھوں میں جلد سے جلد ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. پروردگار جو مسلمان خصوصاً مومنین آذربائیجان میں، تاجکستان میں، افغانستان میں، کشمیر میں، لبنان میں حق کے لیے، حریت کے لیے، آزادی کے لیے لڑ رہے مالک، ان سب کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ مالک. تو ان کی مدد فرما اور جلد سے جلد ان کو کامیابی عطا فرما مالک. بھक्त محمد والے محمد ہم سب کو زندہ رکھنا تو آل محمد کی محبت میں زندہ رکھ، اٹھانا تو مالک انہی کی محبت میں اٹھا لے. پروردگارا بھक्त محمد والے محمد ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا کلیہ عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارا ہم میں جو ناقص خدا لڑکیاں ہیں انہیں قد خدا کر دے. پروردگار جن جو اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما. پروردگارا بھक्त محمد والے محمد ہم سب کو ناصران امام زمانہ میں شمار فرما. پروردگارا اب اتنا ظلم بڑھ گیا ہے، سوائے امام زمانہ کے وجود کے ہمارا کام بن نہیں سکتا مالک. جلد سے جلد ان کا ظہور فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علی الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميع شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء الاعداء سلطان العرب والعجم. السلام علیک یا ابو الحسن علی بن مفرد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب الاسر زمان شریک القرآن الامان الامان یا صاحب الاسر زمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هل أتى على الإنسان حين من الضعف لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. إنا أعطبنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا